Welcome everyone. Today we are going to discuss about genetic drift, gene flow and mutation. So these are all the certain and processes will change the gene frequency of a population. Already we discussed microevolution. In microevolution, in a population, gene frequencies are altered. So due to changes of gene frequencies, the evolution will happen. New species will arise from a population. Okay. So this is microevolution. So now we are discussing the factors that change the gene frequencies. Okay. So already we discussed natural selection. In the types of natural selection, it also we discussed stabilizing and directional disruptive. Okay, now we are going to discuss gene flow. Okay, so gene flow or migration. Gene flow, it means the movement of a allele through gametes or in and out of a population is called gene flow. Okay, so movement of alleles. Okay, so movement of alleles are in and out of population. In and out of population. So in means immigration. Out means emigration. So the individuals. So individual from a population, it moves to other population is called emigration, or individuals from other population or moves into the population is called immigration. So that movement, it brings the new alleles into the population. Okay, in any population, in and out. So any movement, immigration or emigration, it adds the new alleles to that particular population. So when we are adding a new alleles or when we are lost some alleles, it changes the frequencies of the population. It called gene flow. Okay, we know that what is gene pool. What is gene pool? The collection of all genes and alleles from a population. Okay, it's called gene pool. The collection of all alleles from a population is called gene pool. So when immigration and emigration will happen in a population, it changes the gene frequencies. When you are gene frequency of a population, it is adding a new alleles into the gene pool, or it lost some alleles from a gene pool. Okay, it's called gene flow. So gene flow is a strong force for evolution. It is a strong force for evolution. Okay, then next, so gene flow means movement of allele, and next, genetic drift. Okay, and genetic drift also called as Zoology effect. Genetic drift, also Zoology effect. It also called as Zoology effect. Okay, and genetic drift, it was explained by Zoology, so it called as Zoology effect. And in larger population, the gene frequency more or less are same in many generations, but in smaller population or isolated population, and the gene frequencies are changes not only by the force of natural selection and also by chances. Okay, also by chance.
also by chance. Okay, so the changes of gene frequency in a population by a chance, it called as genetic drift. Okay, so ஒரு பாப்புலேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆர் அல்லீல் ஃப்ரீக்வன்சிஸோடைய லெவல் அப்படிங்கிறது சான்ஸை பொறுத்து, அது கிடைக்கிற வாய்ப்பை பொறுத்து அது சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதுதான் என்ன சொல்லுவோம், அதனால வரக்கூடியது தான் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட். ஸோ ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் இட் காசஸ் பை changes of frequencies, okay, merely by chances in a alleles of population. Okay, and so this was explained by Sewell Wright. And when a population in a small level, so it may be an island, lives in an island or any isolated geographical region, or they are isolated by geological fragmentation. Okay, it's any cause the population is split into small population. When a small population lives in a particular region, the genetic drift is strong force to change the frequency of a population. Okay, and in genetic drift, two forces can act to change the frequencies. One is bottleneck effect. And second one is founders principle. So these two things are important in genetic drift. Okay, first one is bottleneck effect. In bottleneck effect, if a population lives in a particular region due to natural calamities or disaster or storms or volcanic eruptions, any natural calamities, it affect the population size, it make into smaller population. Okay, so I think in a population in before calamities, it may be the individuals are 100. Okay, but after or volcanic eruption or any kind of natural calamities, the population only left 10 only left. Okay, so from here the population was 100 in a particular region. Due to natural calamities, the population and remaining populations are dead or eliminated by the natural calamities. Only few of them left, or only 10 of them left. So this 10 only they can reproduce and they produce their individuals and they develop into 100. Okay, so in this changes of alleles, okay, from this population to this population is called due to genetic drift. Okay, this effect we call as bottleneck effect. Okay, and like this is called bottleneck. Okay, this is called bottleneck. Here population is 100, now the population is 10. Okay, and when the comparison of gene frequencies from the 10 and 100, in 100 population genetic variations are more, but in 10 genetic variations are less. And these 10 have some alleles are from the original population, and the genes, that alleles may be less in more or original population. இந்த பாப்புலேஷன்ல இருக்கும்போது கம்மியா இருந்தா அல்லீல்ஸ், அதுவே இந்த 10 பேரா இருக்கும்போது இங்க என்னவா இருக்கலாம், நிறைய அல்லீல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீனா அது இருக்கலாம். ஸோ இந்த பாப்புலேஷன்ல கம்மியான ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி தான் இருக்கும், இங்க இருந்த நிறைய அல்லீல்ஸ் என்ன இருக்கும் இந்த பாப்புலேஷன்ல இல்லாம போயிருக்கும். இந்த பாப்புலேஷனு திருப்பி ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஒரு பெரிய பாப்புலேஷனா வரும்போது that frequencies are not same. Here have only few frequencies, allele frequency only we can observe. So it called bottleneck effect. So it was shows in your textbook diagram. Textbook diagramல கொடுத்திருப்பாங்க. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கும்.
ஒரு பாப்புலேஷன் அதில் beetles population கொடுத்துருப்பாங்க. when a beetle population is and two color, okay, and a dark, a also dark, small a and only white color or light color, okay, and when the numbers will be 10 in a textbook and the population will be 10, from 10 only due to natural calamities only 3 left. These all the threes are small a, and next the population from the 3 it become 10, but all are have only whites, okay. So this called genetic drift. So due to genetic drift that frequencies are changed, okay. So பெரிய பாப்புலேஷன் இருக்கும்போது நிறைய frequency இருந்தது. நேச்சுரல் காலமிட்டிஸால இதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு 3 மட்டும் தான் தப்பிக்குது. அந்த 3மே என்ன இருக்கு? ஸ்மால் ஏ ஒயிட் பீட்டில். இது அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன் மூலமா ஒரு பெரிய பாப்புலேஷனை உருவாகும் போது, ஆனால் அந்த பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி என்னவா இருக்கும்? ஒன்லி இந்த 2 ஏ உள்ளதை மட்டும்தான் இருக்கும் முடிஞ்சு இந்த ஃப்ரீக்வன்சியோ இந்த அல்லீல் ஃபினோடைப்போ அங்கே இருக்காது. ஸோ அப்போ இது என்ன இருக்கும்? லாஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த சேஞ்சை தான் ஜெனட்டிக் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் the chance will be less to express. Next, founder's principle. In founder's principle, when a large population are split into small population, or the individuals from the large population is dispersed into newly geographical region or islands, okay, ஒரு பெரிய பாப்புலேஷன்ல இருந்து ஒரு ஃபியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதுலேருந்து வேற இடத்துக்கு போய் ஒரு நியூ ஜியோகிராஃபிக்கல் ரீஜனில் சர்வே ஆகிறதோ, இல்லை ஒரு பெரிய பாப்புலேஷன் ஸ்பிளிட் ஆகி 2-3 ஸ்மால் பாப்புலேஷன் ஸ்பிளிட் ஆகும்போது இட் கால்ட் அஸ் ஃபவுண்டர்ஸ் பிரின்சிபல். அண்ட் தட் நியூலி ஃபார்ம்டு பீப்புள்ஸ் ஆர் த பாப்புலேஷன்ஸ், okay, and the individual of populations are entirely differ from the original population, because original population have high number of genetic variation, but in newly formed population have only low level of gene frequencies. From that few numbered population, that new gene frequencies are added, okay, and they adapt to the survive in the particular geographical region. ஒரு இடத்துக்கு புதுசா போய் சர்வே ஆகும்போது இப்போ நம்மளே பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டார்வின் ஃபின்ச்சஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டார்வின் ஃபின்ச்சஸ். டார்வின் ஃபின்ச்சஸ் 14 varieties are originated from a common one ancestor. That ancestor is called as founder, okay. It was entered into Galapagos Island. ஒரு Galapagos Island ஒரு தனித்தீவு, அங்க ஒரு ancestor ஃபார்ம் தான் போய் சர்வே ஆச்சு. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இனப்பெருக்கம் பண்ணி பாப்புலேஷன் அதிகமாகி அதில் ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்டர் ஆகி அது ஃபீடிங் பிஹேவியருக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட பிக் சைஸை மாற்றி நிறைய தனித்தனி வெரைட்டிஸாக உருவாச்சு, ஓகேவா. ஸோ அது அங்கே அந்த ஆன்சிஸ்டர் இட் கால்ட் அஸ் எ ஃபவுண்டர். ஸோ இட்ஸ் கால் ஃபவுண்டர் பிரின்சிபல். ஸோ அது என்ன இருக்கலாம்? ஒரு பெரிய பாப்புலேஷன் தான் பிரிஞ்சு வந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம், இல்லை few இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கலாம், ஆர் ஸ்மால் பாப்புலேஷனாக இருக்கலாம். ஸோ தட் ஸ்மால் பாப்புலேஷன் act as a founders of new species. So it called as founders principle. அதான் founders principle அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த நியூ ஸ்பீஷீஸில் ஜெனட்டிக் வேரியேஷன்ஸ் உருவாகி அது ஒரு நியூ ஸ்பீஷீஸாவோ இல்லை அதுலேருந்து ஒரு நியூ பாப்புலேஷனாவோ உருவாகும். ஸோ த பாப்புலேஷன் அண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் நியூ ஸ்பீஷியஸ். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் ஃபவுண்டர்ஸ் பிரின்சிபல். தென் ஃபைனலி mutation. Okay, genetic drift, gene flow and mutation. So mutation is the original cause of variations of alleles, okay. So to make new alleles, mutation is the original cause. So mutations na original cause new alleles உருவாக்குறது. But in a population, the mutations are very slow. In natural population பார்த்தீங்கன்னா mutation அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேராகவும் ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் நடக்கும். And most of the mutation may be, okay, harmful to
bearing organism. So it eliminate from the population. அப்படி உருவாகிற எல்லா மியூட்டேஷன்ஸும் அல்லீல்ஸும் இட் நாட் பெனிஃபிஷியல் டு இண்டிவிஜுவல்ஸ். அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கிறதில்ல. சம்டைம்ஸ் இட் மே பி ஹார்ம்ஃபுல். ஸோ இட் eliminate from the population. But in mutation is the most important, okay, original cause of variation, and it also cause evolution of new species. Okay, thank you.